ఫస్ట్ నేను హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకోవాలనుకున్నప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ హైదరాబాద్, రెండోది టర్కీ. సో హైదరాబాద్లో ఒక 5-6 హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ క్లినిక్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేశాను. అలానే టర్కీలో ఒకటి. సో వీటన్నిటిలో 3 కంటెండర్స్ ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో న్యూ రూట్స్ ఇంకొకళ్ళు అండ్ టర్కీలో ఒకళ్ళు. సో ఫైనల్గా అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ అనుషాస్ పేషెన్స్ ఇన్ న్యూ రూట్స్ హైదరాబాద్ లొకేషన్, నేను న్యూ రూట్స్ ఓకే వెళ్దాము అని చెప్పి. ఎందుకు? ద టెక్నిక్, ప్రొసీజర్, ద టెక్నీషియన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, ద ప్రైజింగ్, లొకేషన్, ఇవన్నీ చూసుకుంటే, నాకు ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ చూసుకుంటే న్యూ రూట్స్ ఈజ్ ద ప్లేస్ టు గో అనేది అనుకున్నాను. అండ్ ఇట్స్ బీన్ అ వీక్, ట్రీట్మెంట్ అయింది. ఈరోజు హెడ్ వాష్కి వచ్చాను అండ్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ రియలీ సాటిస్ఫైడ్. Right from the beginning, in terms of my research phase and during the process, in fact before the procedure, on the day of procedure and the post procedure for the last 7 days, న్యూ రూట్స్ వాళ్ళు క్లియర్గా గైడ్ చేయగలిగారు. నా క్వశ్చన్స్, ఎస్పెషలీ నాకు క్వశ్చన్స్ క్లారిఫై చేయకపోతే నాకు నచ్చదు. బట్ న్యూ రూట్స్ టీమ్ వాజ్ వెరీ పేషెంట్ అండ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ క్లారిఫై చేశారు. అండ్ నా కోసం హెడ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ప్రొసీజర్ ఇనిషియేట్ చేసి తను వెళ్ళారు. సో అన్ని పారామీటర్స్ చూసుకుంటే న్యూ రూట్స్ ఈజ్ one of the best in terms of the candidates I have researched in Hyderabad and Turkey. Yeah, that's it. I think if anyone is looking forward to do hair transplantation, this is too early for me to suggest whether you should go or not. But this 1 week's experience is, yes, New Roots is really good. Thank you.